Hi everybody. In the previous class we discussed the kingdom mycota. The kingdom mycota was introduced by Whitaker. So he classified the organisms and created a new kingdom mycota because of their heterotrophic nature and their thallus nature. Okay. So in the previous class we discussed the general characters of the fungi and how they reproduce. So based on how they reproduce and the type of sexual reproduction they produce, the fungi can be classified into basically four classes, that is Phaeocomycete, Ascomycete, Basidiomycete and Deuteromycete. So in the previous class we discussed the special case in fungi called as the dikaryon stage, where two compatible hyphae, when they are approach each other, they fuse together. During the fusion, plasmogamy occurs immediately, but it delays the karyogamy. That leads to a stage called a dikaryon stage. So later the nucleus are fused together and zygote is formed that undergo meiosis to produce the haploid spores, and those haploid spores are germinate to give a haploid mycelium or haploid hyphae. So hyphae is the basic thallus of the fungi. That network of that hyphae is called as mycelium. There are two types of hyphae based on whether the cross wall is present or absent. The one which have no cross wall or no septa are called as aseptate hyphae. The aseptate hyphae with a multinucleate condition is called as a cenocytic hyphae. So and the hyphae with having the cross wall or a septa is called as septate hyphae. So among these two, aseptate hyphae is a primitive character, whereas a septate hyphae is the advanced character. Okay. So in this class let us discuss the four classes of fungi. Of course, the basic criteria considered for the classification of these four classes or division of the fungi into four classes is the type of sexual spores they produce. Okay. So based on the sexual spore they produce, fungi can be classified into four classes. This kingdom mycota, can be classified into four classes based on hyphal nature. Hyphal nature means whether it is septate or aseptate, and the type of sexual spore produce. ಸೊ ಹೈಫಲ್ ನೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಹೈಫೆ ಇದೆಯೋ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೇಟ್ ಹೈಫೆ ಇದೆಯೋ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಸನ್ನು ಅದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂದರೆ, ಫೋರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ Phaeocomycete, Ascomycete, Basidiomycetes and Deuteromycetes. So these are the four classes. So here let me see the hyphal nature. hyphae structure ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ, and sexual spore ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Okay, so Phaeocomycetes. So Phaeocomycetes fungi have cenocytic hyphae. So remember, cenocytic hyphae is a primitive hyphae where septa is absent. Okay, so nene discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ. So ಈ ತರ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್
hyphae ಇರುತ್ತೆ filled with the cytoplasm with multinucleate condition without any cross wall. So this is called aseptate multinucleate condition called cenocytic. So what is cenocytic andre aseptate multinucleate hyphae is called as cenocytic. Then ascomycetes. So ascomycete has septate hyphae. Similarly basidiomycete also has septate hyphae, and deuteromycete also has septate hyphae. Okay, so among these four classes only the primitive fungi called phycomycete is having aseptate hyphae, that is cenocytic hyphae. And phycomycete during sexual spore it can produce zygospore or oospore. It produces phycomycetes produces two kinds of spores, either zygospore or oospore, whereas ascomycete it produces ascospores as their sexual spores. Similarly basidiomycete produces basidiospores as their sexual spores. And similarly deuteromycete, it is advanced fungi we call this. A deuteromycete no sexual spores, no sexual spores produced, and this deuteromycete produced only by asexual method. Okay, so this is how we can classify the fungi into four classes. So basically phycomycete, ascomycete, basidiomycete and deuteromycete. Phycomycete has a cenocytic hyphae and produces a zygospores or oospore as a sexual spores, whereas ascomycete is a septate hyphae having the sexual spore called ascospores, and basidiomycete is septate having septate hyphae and produces a basidiospores. Similarly deuteromycete have septate hyphae but no sexual spores are produced, and this deuteromycete produces only by asexual spores, and this deuteromycete is also called as fungi imperfectae or imperfect fungi. Okay, so this is how we can classify them. So let's see the individual classes a little bit detail now. So this phycomycete, ascomycetes, basidiomycete and deuteromycete, all these classes the fungi are having the different mode of nutrition, like saprophytes, parasites were there in all the classes. Okay, so let me deal with the primitive fungi. That the first class is phycomycete class. Phycomycetes. Okay, so phycomycetes. So let me discuss the general character first, and then we can discuss few characters separately then. So phycomycetes are primitive fungi. They are primitive fungi having cenocytic hyphae. So cenocytic means aseptate hyphae. Cenocytic means aseptate and multinucleate. Aseptate multinucleate hyphae is called as a cenocytic hyphae. So where do you find these phycomycetes? So phycomycetes found in aquatic habitat, they are found in aquatic habitat ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, aquatic fungi ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. aquatic habitat ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Then they are found on other organisms as parasitic. Okay. There are saprophytes and parasites. Okay, so they are found in soil, water and other organisms also. Okay. Then so let me give some examples for saprophytic fungi. So the saprophytic fungi, the one which grows on bread, called as a bread mold. Bread mold.
called as a rhizopus species. Okay, so rhizopus commonly called as bread mold. Then parasite, the one which causes white rust. White rust fungi called as albigo species. So these are a few examples for phycomycetes. Okay. Yeah. Then how do they reproduce? Okay. So the mode of reproduction. These phycomycetes reproduce by asexual method or by sexual method. So in asexual method they produce spores. Okay. During a sexual method, phycomycetes produces the spores. These spores may be of two kinds. One is aplanospores. Okay, so they produce aplanospores or zoospores. So what are those aplanospores? What are those zoospores? Okay, so these aplanospores and zoospores, they are produced in a structure called sporangia. Okay, so sporangia antandre it is spore producing structure. That spore producing structure is called sporangia. Okay, so these sporangia, it look like this. Okay, so this forms the sporangia. Okay, so within the sporangia, spores are produced. So these are spores. Okay, so remember sporangia ಈ ಟರ್ಮ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಪೋರ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಸು ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ ಆರ್ ಸ್ಪೋರ್ ವಿತ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ, ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವಿತೌಟ್ ಫ್ಲಾಜೆಲ. ವಿತೌಟ್ flagella, ಇದು with flagella. The spores without flagella is called as aplanospores. Spores with flagella is called as zoospores. Okay. So, phycomycetes reproduce asexually by two types of spores, aplanospores or zoospores. Aplanospores are the spores without flagella, whereas zoospores are the spores with flagella. Okay. So, ಎರಡು ಥರ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And those spores are produced within a structure called sporangia. Aplanospores are also produced within sporangia. Zoospores are also produced within sporangia. Okay. Then ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು sporangia? Okay, so if you take the example of bread mold itself, so itara bread ಮೇಲ್ಗಡೆ you can find if you sprinkle the water and left for 12 to 14 hours or 24 hours, you can find the white thread like structures on the bread. That white thread like structures is nothing but hyphae. Totally it is called as mycelia.
Suppose if you take after 1 or 2 days, you can find some structures which are grown on this bread like this. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಡೀಟೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಹೈಫೆ, a cyanocytic hyphae with multinucleate condition, okay, and these at a certain case it produces some branched structures like this. ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, and through the structure these fungi absorb the nutrients. Okay, so ಇದನ್ನು rhizoids ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. They functions like roots, okay, called as rhizoids. Okay, so this is the vegetative growth. After the completion of this vegetative growth, ಅಂದ್ರೆ hyphae produce ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, that is the vegetative growth. After the completion of the vegetative growth, it starts produces one vertical hyphae. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ hyphae ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, where cytoplasm rushes inside with the multinucleate condition. This structure further grows, ಇದು ಇನ್ನೂ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, and it starts accumulate thick cytoplasm. ಇದರೊಳಗಡೆ thick cytoplasm accumulate ಆಗುತ್ತೆ. So gradually it extends further. ಇಲ್ಲಿರೋ cytoplasm ಎಲ್ಲ ಮುಂದಡೆ ಹೋಗಿ accumulate ಆಗುತ್ತೆ. So they accumulated at the tip with multinucleate condition. So gradually the tip starts expands. So ಇದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, and this will get expand. So ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, it get expand like this. Okay, now it expands like this. Okay, so inside it has multinucleate cytoplasm. Now it starts to secretes the cell wall around each nucleus. ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now they produces spores. Okay, so like this it produces the sporangia. So ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ which blocks the movement. It produces multiple spores. Okay, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so when the spores are formed inside, it get rupture. So ಈ ರೀತಿ rupture ಆಗುತ್ತೆ, and it releases the spores. Okay, so ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು this is called ಸ್ಟೋಲಾನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಡ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋಲಾನ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರೈಸೋಯಿಡ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಸೋಲನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಸೋಲನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ದಿಸ್ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. Okay, and these spores, they don't have any flagella. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏಪ್ಲೆನೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They are called ಏಪ್ಲೆನೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದರೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋಸ್ಪೋರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆರ್ sporangiosspores. ಅಂದರೆ these are the spores which are produced within sporangia. That's why they are called as sporangiospore. Okay, and this sporangia has a stalk. ಇದನ್ನು stalk of sporangia ಅಂತೀವಿ. So this structure is called sporangiophore.
ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೋ 4 ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ 4 ಇಲ್ಲಿ PHORE 4 ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ 2-3 ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಟರ್ಮ್ 4 ಅಂತೇಳಿ. PHORE 4 ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಫೈಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅಪ್ಲಾನೋಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಝೂಸ್ಪೋರ್ಸ್ within the sporangia if they produces the spores with the flagella. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ zoospore. So this is zoosporangia and this is zoospore. Okay, so these are the two types of asexual spores produced by the phycomycetes fungi. Okay, so hope you understand so difference between aplanospores and zoospores. These kind of spores like aplanospores not only produced in this phycomycetes fungi, these aplanospores are produced in phycomycetes, in this phycomycete, ascomycete and even in deuteromycetes. Okay, they are produced spores without flagella called as aplanospores. Okay, next reproduction, that is sexual method. Okay, so here the sexual spores, I already told, the sexual spores may be of oospores or zygospore. Okay, so let me explain the sexual method of reproduction in rhizopus itself. Okay, so rhizopus ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ sexual method ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So hope you understand what is the sporangia, what is aplanospore, what is zoospore. Okay, so here in the same organism, of course this is I'm not telling what is this. This is rhizopus. Okay, so rhizopus, if you observe under the microscope, it look like this. It has the mycelia or hyphae like this. So the hyphae produces the branches, specialized branches for asexual method called as sporangia, with a stalk called a sporangiophore. Within the sporangia they produces the sporangiospores which have no flagella, so called aplanospores. Okay, yeah, so during what happens in sexual reproduction, let's see. So in sexual reproduction, so in sexual method, during sexual reproduction ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So sexual reproduction takes place between two compatible hyphae. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಹೈಫೆಗಳು ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಈ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿದು ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಹೈಫೆ. So the sexual reproduction was well studied in mucor. It's similar to rhizopus. Suppose there are two kinds of spores which are fall on the same bread. Let's imagine. So illondu spore bandu aplanospore bidirutte, illondu aplanospore bidirutte. So this also produces hyphae. This fungi also, this spore also produces hyphae. So these are termed as compatible one. When these two hyphae are close to each other, ಇವೆರಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಾಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೋರಿಂದ ಎರಡು ಹೈಫೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಲ್ ಹೈಫೆ, ವೆನ್ the two compatible hyphae approach each other,
ಇದು ಒಂದು ಹೈಫೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಫೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಫೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. And this hyphae, let me designate it as plus and minus. Okay, it's a plus and minus ಅಂತ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೇಲ್ hyphae and female hyphae. Instead we call by it as plus and minus symbol. Okay, so positive hyphae and negative hyphae. So these hyphae okay, so this hyphae produces a small protuberance. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಕಡೆನಲ್ಲೂ. A small protuberance is produced like this. Okay, so this is outgrowth. Okay, so this outgrowth, further growth, ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಈಗ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ದ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ರಶ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ವಾಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ the wall get dissolved. So like this, at the point of contact, wall get dissolved and cytoplasm and nucleus are get fused. Illi fuse agate, then it secretes a thick wall. Okay, so it forms a thick wall. So let me explain it. Now here cytoplasm, then fusion, cytoplasm plus nucleus, ಎರಡು ಕೂಡ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now after the fusion it forms zygote. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಗ್ಯಾಮಿ ಕ್ಯಾರಿಯೋಗ್ಯಾಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಸಾರಿ zygote, fusion of cytoplasm as well as nucleus, and this further grows and expands and it produces a very thick wall. Okay, so this is thick walled spore. ಇದು ಸ್ಪೋರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ, thick walled spore. Okay, this thick walled spore developed directly from zygote. ಇದು zygote ಇಂದನೇ ಸ್ಪೋರ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ zygospore. Okay, so like this zygospore is produced as a sexual spore in case of phycomycete. Okay, so sexual spores of phycomycete zygospore anta karitivi. Okay, so since it has a thick walled, it can be survived under adverse environmental condition. So when the favorable condition is returned, okay, ಈ zygospore ಏನಿದೆ, this zygospore during favorable condition it germinate to produce a sporangia. So let me write down inside. This zygospore, it get germinate to produce sporangia again. ಈ ಥರ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It produces sporangia and spore. Okay, that spore again germinate. The zygospores are produced in rhizopus and
ನ್ಯೂಕರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಇವೆರಡು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಝೈಗೋಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕೈಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ oospore is also produced. So in oospore, so it produces an hyphae, it produces one large spore called oospore. ಈ ರೀತಿ oospore ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It is ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್, so it represents the female sex structure. And another hyphae produces antheridia. Okay, so when these they are approach each other, of course it is out of scope for you people. ಈ ರೀತಿ antheridia approach ಆದಾಗ there will be a fusion of cytoplasm and nucleus like this. It produces the zygote. This zygote again forms into zygospore, and this structure, since it is produced from the oospore, the type is called as oospore. So it is out of scope for you people for PU. We can discuss in the neat part, that one. Okay. Yeah, so this is about the phycomycetes sexual spores called zygospore. So far we discussed how the zygospores are produced in phycomycetes. Okay, so in case of that zygospore formation, as I explained, so gametes are not going to be formed here. The whole content of the mycelia is get fused. Okay, that is called as a type called a somatogamy. So apart from that, so during sexual reproduction, gametes are produced by mitosis. Because the main plant or thallus is haploid. Because thallus is haploid. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. Male gamete and female gamete. Okay, so usually male gamete is motile and female gamete is non-motile. Okay, so based on what kind of gametes are going to fuse it, of course ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರನು ಬರುತ್ತೆ, motile or non-motile, ಎರಡು ತರನು ಇರುತ್ತೆ. Okay, so sometimes it is not possible to identify whether it is a male gamete or a female gamete. Okay, if morphologically similar gametes are fused. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನಾದರೂ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ isogamous. Okay, I will explain it later. If morphologically dissimilar gametes are fused, called anisogamous. ಅದನ್ನು ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So let me explain how they are different. Isogamous and anisogamous are different.
So isogamous and anisogamous. So isogamous ಅಂತಂದ್ರೆ male and female gametes are morphologically similar. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ suppose this is one gamete and this is also gamete. Morphologically both are same. ಎರಡು ನೋಡೋಕೆ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಇದೆರಡರದ್ದು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ zygote. So zygote is diploid. So this kind of fusion of gametes is called as isogamous. ಓಕೆ, ಎರಡು ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಒಂದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಥರನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲೂ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲೂ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, zygote ಆಗುತ್ತೆ ಬೈ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲಾಜೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ and this is one small gamete. So this is also gamete. So here morphologically they are dissimilar. So this is a larger gamete, larger, and this is smaller gamete. Okay, so the larger one is considered as a female and the smaller one is considered as male. So this is a kind of anisogamous. Okay, so ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಲಾರ್ಜರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ this is non-motile. Okay, then smaller male gamete. So this is male gamete. Okay, and it is motile. So both are fused together to form zygote. ಇದು n ಇರುತ್ತೆ, ಇದು n ಇರುತ್ತೆ. Okay, so this kind ಇದೇನಿದೆ, this kind is called as oogamous. Okay, so oogamous is observed in phycomycetes. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ooomycetes ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಥರ oogamous ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಾಲ್ಡ್ ooomycete. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗೋ ಗ್ರೂಪನ್ನು ನಾವು ooomycetes. ಸೊ ಫೈಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ooomycete ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ oogamous ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾರ್ಜರ್ ನಾನ್ ಮೋಟೈಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್. Smaller male gamete which has motility or the motile male gamete. Larger non-motile female gamete fuses with the smaller motile male gamete to form a zygote. Such type of gamete fusion is called as oogamous. Okay, so oogamous phycomycetes ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so isogamous and anisogamous, hope you understand. But what are all the things I explained with respect to the rhizopus? Okay, ಅಲ್ಲಿ gamete formation ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, instead the whole mycelium is going to be fused. ಇಲ್ಲಿ mycelium ನಲ್ಲಿರೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಥರ ಇರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಹಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಝೈಗೋಮೈಸಿಟ್ or zygospore. Okay, so this is how different kinds of gametes are fused in sexual reproduction. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಗ್ಯಾಮೆಟಾಂಜಿಯಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಗ್ಯಾಮೆಟಾಂಜಿಯಲ್ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ then come to the importance of this fungi. ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಫೈಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಕೋಮೈಸಿಟ್ಸ್
They are saprophytes. Saprophytes helps in nutrient recycling. Nutrient recycling nalli help ಮಾಡ್ತವೆ saprophytes. Okay, so they are the saprophytes found in water as well as soil. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದಾದ್ರು ಫಿಶಸ್ಗಳು ಸತ್ತೋಗೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು ವಾಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಈ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೈಕೋಮೈಸಿಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಪ್ರೋಲಿಗ್ನಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ, ಅದು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ಸ್ ದ ವುಡ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೊಳ್ತೋಗ್ತಾ ಇರೋ ವುಡ್ ಪೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವುದರಿಂದ ಕೊಳ್ತೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟಿಕ್ ಫೈಕೋಮೈಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರೈಸೋಪಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ರೈಸೋಪಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಕರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಇವೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಪ್ರೋಫೈಟ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ parasites. Okay, so parasites andre causes diseases. Causes diseases in plants. Disease cause ಮಾಡುತ್ತೆ plants ಅಲ್ಲಿ. Can give the example of two for that. One is white rust organism called, disease called white rust in ಮಸ್ಟರ್ಡ್. ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಸಿವೆನಲ್ಲಿ, ಆ ಸಾಸಿವೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಟ್ ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೈಟ್ ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಬಿಗೋ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಆಲ್ಬಿಗೋ ಅನ್ನೋ ಸ್ಪೀಶೀಸು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ವೈಟ್ ರಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಬಿಗೋ. ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್ ಇನ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ caused by Phytophthora. Phytophthora infestans. ಫೈಟೋಫ್ಥೋರಾ ಇನ್ಫೆಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲೇಟ್ ಬ್ಲೈಟ್. ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೊಟ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟೋಗಿರೋ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಫೈಟೋಫ್ಥೋರಾ ಇನ್ಫೆಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, so this is about the phycomycete fungi. Okay, so phycomycetes, they are basically saprophytes and they are found as parasites also by causing the diseases. So how we are going to identify the phycomycete fungi andre by the character of its hyphae itself. If the hyphae is aseptate and xenocytic, it is considered as phycomycete fungi. Okay, so these phycomycetes fungi, they reproduce asexually by producing eplenospores or zoospores within the sporangia, and during sexual reproduction either they reproduce by isogamist or anisogamous type, and in case of rhizopus, zygospores are going to be formed where somatic hyphae are going to be fused to form a zygote. That zygote later developed into zygospore. That zygospore survives in the adverse environmental condition. When the favorable condition is returned, it undergoes germination to produce a sporangia again. That sporangia produces spores, eplenospores. That eplenospore germinate again to produce the hyphae. Okay, so this is how the phycomycetes fungi reproduce and continues the progeny. Okay, thank you.